on this kind of parallel bars, and first he drags his legs and sweats and does the hard work. And then, he wants to quit, but doesn't. And then, we see first 2 steps with the crutches, right? And then a few months later, the crutches are, thrown off, and then, he just gets back onto his motorbike, she joins him, and they ride into the sunset, right? So you see, that's the Paralympic story at its best. Pár hónap múlva már együtt motoroznak el a mintába, ugye paralimpiai sikertörténet. So and that's the thing which is being sold often to yourself, right? Is that, let's say, what do I want for my child, right? I want him to do this, and this, and this, right? So you see. Így nézzünk a gyerekünkre, hogy azt akarjuk, hogy ezt és ezt elérjük. But the reality is that what you're facing there, you're facing a lot more challenging situations, the original troubles. Tehát ennél sokkal több nehézség áll előttünk. So where in reality, like how you see the person is that this is a small head, this is the large body, and this is the super large legs, right? So you see, which comes into all activities like walking and all the other Paralympic things. Tehát ugye, hogy nézzük az embert általában, hogy ez a fej, kisebb törzs, egy nagy lába, ami az összes ilyen nagy tevékenységet végzi. But in reality, that is the head, that is the body, and these are kind of the relatively small legs in there. Inkább ilyenek az arányok, hogy nagyobb a fej, és a láb meg kicsi. If you look at the situation, with the quality of life. Amikor a élet minőségéről akarunk beszélgetni. Because this type of the Paralympic story with the highlights, it misses the fabric of life. Ez a paralimpiai történet, ebből hiányzik az életnek a lényege, a szövete. Because what you see here, right, is that you'll take the example of this girl, right? So what would be she? She would be either collapsing, or stiffening, or arching. Mert ez a kislány is mit tud csinálni, ugye vagy összeesik, vagy hátravágja magát, vagy így fölmegy hídba. So why do these people cry when they are just being in the sitting position? Miért is sírnak ezek a gyerekek, amikor csak simán ültek? It's very simple. Nagyon egyszerű. Because that's where the positional coordination between where is the head, where are the eyes, and where is the ground, and where is the spine, all this information is completely, in disarray. Mert az a információ, hogy hol van a feje, a gerince, a szeme, mi történik a fülvilágban, ezek mind össze vannak zavarozva. And my point is also, in a very practical way, very simple. You look at the child who, for example, throws the head backwards. Ugye az én véleményemről nagyon egyszerű, nézzük azt a gyereket, aki mindig hátra dobja a fejét, vagy leheti el. If that happens, ha ez történik, twice a minute, kétszer egy perc alatt, and you've got 1,000 active minutes per day, és 10,000 aktív perce van egy nap alatt. What does it mean? It's 2,000 times a day. Napi 2000-szer ezt csinálja. And then people around say, hey, come on, we're going to put you in a standing frame, És akkor jönnek az emberek, és azt mondják, hogy gyere itt hozzá. We want some Paralympic achievement from you, and he's like lost in space. Azt akarjuk, hogy ugye paralimpiai teljesítmény, és közben teljesen térben el van tévedve. The head is dropping off, the child is trying to open the jaw just to save the head from falling. Tehát ugye leesik a feje, és csak azért lefeszíti az állkapcsát, hogy megtartsa a fejét. And if the head is not enough, és nem elég a stiffening the arms, what's the purpose there, right? So you see, basically, it's like if the head is not being properly controlled from within the neck, then, this is just the way to activate the trapezius to prevent it from dropping. Tehát, ha ez nem lenne elég, akkor ugye megfeszíti így a kezeit, hogy a
stabilizálja a fejét. So everything, that's my central message, everything has its meaning, right? So you see, you look at this boy, right? So why he's spreading these arms, right? So you see, what is he doing? Mindennek van jelentése, ő is például miért csinálja ezt a kezével. Is it this kind of this, whatever, the wrongdoing spasticity in his brain telling him, this activate primitive reflexes? Ez a agyból jövő rossz jel, ami ezt a spasztikusságot, ez a primitív reflexet kiváltja. No, it's much simpler. Nem ennél sokkal egyszerűbb. The brain is the source of the solutions. Az agy itt megoldást ad. If, he doesn't have the stability, intrinsic stability to the neck itself, Ha nincs a nyaknak egy belülről jövő stabilitása, what would you do if you were in his place, right? What would be the solutions available to the brain? milyen más megoldás van az agynak erre? Well, number one, retract the jaw, right? Először Either hátra feszíted, drop it or vagy retract it. lefeszíted az állkapcsot. Number two, Második, it would be drag the shoulders up, right? fölhúzod a válladat. Number three, potentially twist the head to activate the SCMs. Kitekered a nyakadat, hogy a nyak melletti izmokat megfeszíts. And the good old trusted number four, that would be using the tensioning of the hands, right? So to use it for the connection of the trapezius, so the trapezius would actually block the head from dropping backwards. És 4-es számú joga megoldás, hogy a karfeszítésével a trapéziumot aktiválja, és az megtámasztja a fejet. So all those are solutions. Ezek mind megoldások. They're not wrongdoings of the brain. Ez nem egy rossz dolog, amit az agy csinál. And you see, we just don't appreciate how many things come to us for granted, right? So you see, all of you are sitting on the chairs, sometimes doing like this, sometimes doing like that. Nem is veszük észre, hogy mennyi dolog áll nekünk a rendelkezésünkre, ülünk a széken, vagy így vagyunk tartva a lábunkat. But what is the basis for that? That all of you have this control at the sitting platform. You can hook and grip with your bum to the ground, and then basically every square centimeter of your bum tells you precisely where you are on this chair. De ennek mind alapfeltétele, hogy a ülőfelületünk az jól működjön, oda tudjon tapadni a szék felszínéhez, és minden apró része jelt ad nekünk, hogy ott épp történik. But if for him these connections are poor, then, the square centimeter of his bum and the square centimeter of the chair, they don't match each other. Tehát, hogy ezek a kapcsolódási pontok nem elég fejlettek neki, a fenekén, akkor a szék meg a fenék adott négyzetcentiméterei nem találják meg egymást. So, as a result, he's lost in space, right? So he's trying to save it from the Ennek top. az eredményeképp ugye elveszíti a talajt a lábbal, vagy a fenekkel. What changed between this and this? It's not that nobody did anything to his brain. Mi változott a két állapot között, senki nem jut hozzá az agyához. But what you see here is that this is a connection to the ground. De amit látsz, hogy ott ugye hozzá kapcsolódik a talajhoz. That means that he gets a lot more accurate information from the sitting platform. Sokkal több pontos információt kap az ülőfelületéről. So, respectively, that's a stronger connection at the knee that doesn't require such a usage of the trapezius. Ugyanúgy a nyakánál is egy erősebb kapcsolat alakult, és így nem igényel akkora támogatást a trapézizomtól. And if the neck gives the accurate information about the position in space, És hogyha a nyak a térbeli helyzetről pontos információt ad, then the eyes are free for the externalization, akkor a which szem comes as the awareness, human connection, ability to track, and so on and so forth. szabadon tud körültekinteni, kapcsolatot keresve akár más emberekkel. So that's a very simple perspective, right, of Egy elég egyszerű nézőpont,
looking at the things, and you know, you're going to see throughout all this, you know, all these types of the individuals. So that's the same type of the transformation that we are looking at there. Tehát ez ugyanez az átalakulás, amit eddig is láttunk. And my point is this, that when we are discussing what's important and what is truly essential for the child, this is this big change. Akkor arról beszélünk, hogy mi is igazán fontos a gyereknek, akkor ez itt például egy nagy változás. From being function-centered, you know, my invitation to you is to get freedom-centered. Funkcióra fókuszáljunk a szabadságra. And you see, of course, you know, when you look at this scenario, like what's happening to a child, you know, and if you kind of dig deep, what is the reason why you want to help? So, the first things that come to your mind is quite obvious, right? You see the child being unable to move, and then you say, okay, that must feel like imprisonment, right? So you see, that might feel like such a limited thing. If I were just imagine myself in this situation, that would be horrible. Amikor először nézed egy gyereket, ilyenkor arra gondolsz, hogy milyen rossz lehet neki, hogy nem tud járni, mint egy börtönben lenne. And then, what is the natural thing? Okay, I have to help him to do some functions, you know, to give help with movement, so that this, to add some extra capacities and get freedoms through function. Tehát és arra gondolunk, hogy milyen jó lenne neki ugye lehetővé tenni bizonyos funkciókat, és hogy ezeken keresztül érje el a szabadságot. But the reality, this time, when you try to get from function to freedoms, De valóságban ez, amikor a funkcióval akarunk a szabadsághoz eljutni, this doesn't work. ez nem működik. Because the more you expose the child to this kind of difficult things, when all the background things are not working, well, in fact, what happens, you know, you seemingly might have some progress in functions, but you do it at the expense of the taking away the freedoms, not gaining them. Tehát ilyenkor, ha további ugye nehéz helyzetekbe hozzuk a gyereket, akkor úgy tűnhet, hogy funkciót nyerünk, de igazából csak csökkentjük a szabadságait. And what is my central point is that first thing is to appreciate the level of freedoms. Tehát az első megfontolásunk a szabadságnak a szintje kell legyen. And what is freedom? It's actually simple. És mi is ez a szabadság, az egyszerű. You know, is the ability of a person to be free from Az arra való képesség, hogy szabad legyen body troubles. a testi problémáktól. Because today, if I ask you the question, when your child is emotionally involved, is he moving better or worse? Tehát ha az a kérdésem, hogy a gyereket hogyan van érzelmileg, jobban vagy rosszabbul, The answer is always worse, right? So you see whether he's crying or laughing. válasz mindig az, hogy rosszabbul. So what does it mean? A hassír, hanem That means ez azt that jelenti, the problem, the challenge happens before the movement. ez a probléma, a kihívás a mozgás előtt már ott van. So if functions and Paralympic things is about starting with movements, Az ugye a funkciót mozgással kezdünk, so what I'm inviting you to look, I'm inviting you to look at even deeper, to go before the movement and start looking at the muscle tone. azt szeretném, hogy megnézzük a mozgás előtt mi van, nézzük az izomnak a tónusát. Because what is the greatest challenge that is experienced
by all these individuals. Tehát mi a legnagyobb kihívás, amit ezeknek a személyeknek, amivel ezeknek a személyeknek szembe kell nézni? Is the conflict between the muscle tones. Az a izomtónusok közötti konfliktus. Emotional, thinking, visceral, zsigeri, with positional and movement. ellentétet van szemben a testsérületekkel és mozgás. And it's really difficult for us to visualize, really difficult. You know, Nehéz nekünk elképzelni. the situation that you think about something and then slight elevation of the muscle tone that is associated with thinking translates into conflict with the positional and movement tone and everything looks. Gondolatok hatására egy kicsit megváltozik az izomtónusok, és már is egy ilyen szélsőséges testhelyzetbe kerül. Or emotional thing, right? So you see, you hear something, you feel something, and soon suddenly, like there's an emotional involvement, laughing, crying, looking, feeling. Nevetésre, sírásra, bárminek az érzésére. But there's a change of tone. Megváltozik egy kicsit az izomtónus, és már is ezt látjuk. So that's, or visceral one, right? So you've just eaten something, it tasted nice, and then you got the revolution with the digestion, and then that makes your whole performance completely disturbed. És egy ilyen zavaró helyzet alakul ki rögtön. So this is lack of fundamental freedoms, and this is my whole point, is that before asking any ambition for the movement, let alone training the movement, have to ask yourself about the freedoms. Ez az én meglátásom, hogy mielőtt bármit akarunk a mozgásokon javítani, először a szabadságokat kell rendbe rakni. But once we start looking at freedoms, what happens? We start zooming into the details, right? We start zooming into the way how the things are made. We need to ask these next questions. What kind of scale are we at? Tehát amikor a szabadságokról beszélünk, le kell mennünk a részletekig, és végig kell gondolnunk, hogy milyen nagyságrendűben levő, milyen skálán levő dolgokat akarunk vizsgálni. You see, I hope that you understand my message, right? Is that what is the key trouble of all these kids, right? Látni az üzenetem, hogy mi is ezeknek a gyerekeknek a fő problémája. It's not the fact that she doesn't walk. It's not the fact that she doesn't, stand. Nem azt, hogy nem tud állni. It's the basic fabric of life, right? So you see, coordinating the vestibular, the digestive, the emotional, and so on, and not paying this super price for this. Egyensúly, az emésztés, tehát ezek vannak krízis helyzetben nálunk. Well, you see, imagine the level, but once again, what it does, it just comes to the point of weaknesses, right? So spasticity is not a problem, it's the imperfect solution. És azt látjuk, hogy nem a spaszticitás a probléma, az egy tökéletlen megoldás, hanem a gyengeség. So that's really the central message, that the brain is not the source of problem, the brain is the source of the solution. Spasticity is not the curse and is not being, the wrongdoing. Spasticity is the imperfect solution in the presence of all the weaknesses. Tehát még egyszer ugye itt a spasticitás az a megoldása, egy tökéletlen megoldása, és nem pedig az a problémának az oka. And all these examples of progress that I'm showing you, they are the results of specific and zoomed strengthening rather than the attempts to fight with these spastic manifestations or do something for the brain. Ezek a példák, amiket itt látunk, ezek mind célzott erősítéseknek a
az eredmény, és nem pedig a spaszticitással vagy az agysérüléssel való küzdelem eredményei. So, and then, you know, if we get here, what does it mean? That means that we start getting, we have to get more specific. We have to start zooming into the details. Célzottabbnak kell legyünk, a részletekbe kell belemennünk a megoldásért. And we have to get ready to get educated, right? To get És föl kell készülnünk arra, hogy tanuljunk új dolgokra. some more specific review of what's happening. See, because Jobban megértsük, mi is történik. if we look at this now, this attempts to do the work, right? So we have to, so we have to understand what's behind it, right? So what is actually what is the movement strategy that is currently the best available movement strategy that this child is able to generate?